Hello, you guys. I was supposed to read the book called The Stillness by um, Wayne. No, not Wayne Dyer. Oh, I don't know the author. Well, I'm just going to read my writing that I wrote today. So, which is about letting go and the flowing like water. At some point, the most important philosophy in my life became letting go and accepting things naturally, like a flowing water. Whatever I do, I aim to approach it without resistance and with a relaxed mindset. Through experience, I realized that giving my all and the struggling desperately doesn't always lead to the desired results. In fact, there were many moments when I achieved the better outcomes by going through my days mechanically, without great expectations, and acting without force, moments when my hidden abilities surfaced unexpectedly. These experiences taught me vulnerable lessons. Today, too, I will accept the world's gifts without resistance. Okay. Okay, sorry about that. I should just change my music. Okay, so at some point, the most important philosophy in my life became letting go and accepting things naturally, like a flowing water. Whatever I do, I aim to approach it without resistance and with a relaxed mindset. Through experience, I realized that giving my all and struggling desperately doesn't always lead to the desired results. In fact, there were many moments when I achieved better outcomes by going through my days mechanically without great expectations and acting without force, moments when my hidden abilities surface unexpectedly. Oh, hidden abilities. These experiences taught me not vulnerable, Irene, valuable lessons. Today, too, I will accept the world's gift without resistance. No matter how hard I try or how much I avoid, what is meant to happen will happen. Reflect on and analyze these events doesn't change much. So things that come my way always have a reason, perhaps to help me grow or teach me something. So isn't it wise to calmly accept them as a gift from the world? This philosophy isn't grand or lofty. It's simply a way to make life easier, less about defining things as hardships, and more about finding peace of mind. And truthfully, it's just a simple method. I've chosen to ensure a good night's sleep. However, living by letting go and floating naturally isn't as easy as it sounds. Whatever we try to do, we instantly tense up. That tension might signify that I'm still at an intermediate level and I'm mastering this approach. Take a golf as an example. Beginners tend to tense their entire bodies. It's sad that it takes years to learn how to relax during a swing. There is no secret to this process. It requires repeated practice. At first, your mind filled with thoughts like, oh, don't lift your head.
Keep your eyes on the ball. Don't move your lower body, but only when these thoughts completely disappear and your body moves unconsciously, can you truly swing naturally without tension. At that point, your body remains unharmed and the ball flies far and straight to your intended target. This is something that technical knowledge alone cannot achieve. It takes persistent practice and for the body to follow naturally. The same applies in language learning. When practicing speaking foreign language, the more you try to construct sentences and control your pace, the more awkward and unnatural your speech becomes. Only when your mind is empty and the words flow effortlessly can you truly be called a master. But the teaching that level requires countless mistakes and practice. Weight training is no different. To stimulate muscles effectively, you need a high-level control, focusing only on the target areas. However, at the beginner stage, the whole body tenses up or unintended areas and move along with the intended ones. Only when you achieve perfect isolation and the control of the muscles can you be considered as expert. But letting go of unnecessary tension is no simple task. Humans often believe they have full control over their bodies, but the reality is far from it. This is evidenced by how few people achieve the ideal physique they desire. The phrase let go of tension may sound simple, but achieving that state requires skill. The skill can only be acquired through long-term effort and practice. At the intermediate stage, one inevitably experiences the ups and downs of progress. On days when everything aligns perfectly in a workout routine, it feels like conquering the world. One day, when things are so slightly off track, it can feel like the world is falling apart. These emotional roller coasters are unavoidable for intermediates. However, once you move beyond this phase and become an expert, you gain the ability to handle any situation with composure. Even if your routine doesn't go as planned, you can adapt with ease, find alternatives, and complete workout efficiently in short time. To become an expert, you must go through the intermediate stage. Only by passing through this phase can you advance to mastery and eventually reach an elite level. An elite practitioner has the skill to set up their environment to minimize obstacles and distractions, allowing them to maintain a state of ease at nearly all times. For a long time, I've been training myself to live naturally, like a floating water. When waves crash, I've tried to ride them instead of resisting. But it's not easy. I often find myself shaken and resist even small change challenges. Nevertheless, I continue practicing how to let go and accept things naturally. I believe this process is what makes my life stronger and more flexible. 음, 네, 한국어로도 한번 읽어보도록 할게요. 오늘의 글의 제목은 힘을 빼고 물 흐르듯이 자연스럽게. 어느 순간부터 내 삶의 가장 중요한 철학은 힘을 빼고 물 흐르듯이 자연스럽게 받아들이는 것이 되었습니다. 무엇을 하든 저항하지 않고 여유롭게 대처하는 마음가짐입니다.
경험을 통해 깨달은 바는 최선을 다하며 안간힘을 쓰는 노력이 반드시 원하는 결과를 가져오지 않는다는 점이었습니다. 오히려 큰 기대 없이 기계적으로 하루를 보내고 힘을 빼고 행동했을 때 스스로도 모르게 숨겨진 능력이 발휘되며 더 나은 결과를 얻는 순간들이 많았습니다. 그런 경험들은 나에게 귀한 가르침을 주었습니다. 오늘 하루도 저항하지 않고 세상이 주는 선물을 온전히 받아들이자. 내가 아무리 애쓰고 피하려고 해도 일어날 일은 반드시 일어난다. 또 그것을 복귀하고 생각한다고 해도 달라지는 것은 크게 없습니다. 그 일들이 나에게 주어진 이유는 분명히 존재하며 그 이유는 나를 성장시키거나 가르침을 주기 위함입니다. 그러니 세상이 건네는 선물이라 생각하며 담담히 받아들이는 것이 삶의 지혜가 아닐까? 이 철학은 거창하거나 고차원적인 그 무엇이 아니라 단순히 그것을 고난으로 정의하고 고통을 느끼는 것보다 마음이 편안하기 때문입니다. 그리고 그날 밤 꿀잠을 자기 위해 내가 선택한 단순한 방식일 뿐입니다. 하지만 힘을 빼고 물 흐르듯이 살아간다는 것은 생각만큼 쉽지 않습니다. 무엇이든 하려면 본능적으로 힘이 들어가기 마련입니다. 힘이 들어간다는 건 내가 아직 중수 이전의 단계에 머물러 있다는 뜻일지도 모릅니다. 골프를 예로 들어볼게요. 초보자들은 온몸에 힘이 들어갑니다. 스윙할 때 힘을 빼는데 몇 년이 걸린다고 합니다. 그 과정에서 특별한 비법이 없습니다. 그저 반복된 연습뿐입니다. 처음에는 머릿속에 온갖 생각들이 가득합니다. 머리를 들지 말자, 공을 끝까지 보자, 하체는 움직이지 말자. 하지만 이러한 생각들이 완전히 사라지고 몸이 무의식적으로 움직이는 경지에 이르러야 비로소 힘을 빼고 자연스럽게 스윙을 할 수 있습니다. 이때 몸은 타격을 받지 않고 공은 멀리 날아가며 원하는 방향으로 향합니다. 이는 기술적 지식만으로는 불가능합니다. 몸이 자연스럽게 따라가기까지는 꾸준한 연습이 필요합니다. 언어도 마찬가지입니다. 외국어를 배우며 말하기를 연습할 때 머릿속에서 문장을 짜고 속도를 조절하는 생각이 많아질수록 그 말은 어색하고 부자연스러워집니다. 머릿속이 텅 빈 상태에서 말이 술술 자연스럽게 흘러나오는 순간이 되어야 비로소 고수라고 할 수 있습니다. 하지만 그 경지에 이르기 전까지는 무수히 많은 시행착오와 연습이 필요합니다. 웨이트 트레이닝 역시 마찬가지입니다. 근육을 정확히 자극하기 위해서는 목표하는 부위에만 집중하는 고도의 통제력이 필요합니다. 하지만 초보 단계에서는 몸 전체에 힘이 들어가거나 원하지 않는 부위가 함께 움직이곤 합니다. 근육고리과 자극을 완벽히 통제하는 순간 비로소 고수의 경지에 이릅니다. 죄송해요. 그렇다고 해서 힘을 빼는 것이 간단한 일은 아닙니다. 인간은 자신의 몸을 자신에게 속해 있으니 마음대로 움직일 수 있다고 착각하지만 실제로는 내 몸이 내 마음대로 되지 않음을 인지합니다. 이는 원하는 아름다운 몸을 얻은 사람이 극소수라는 사실로도 증명됩니다. 힘을 빼자는 말은 간단하지만 그 힘을 빼기까지 실력이 필요합니다. 그 실력은 오랜 시간 노력과 연습을 통해서만 얻어집니다. 중수 단계에서는 이 과정에서 생기는 좌절, 기쁨의 파도를 겪게 됩니다. 운동 루틴이 완벽히 맞아떨어지는 날은 세상을 다 얻은 듯한 기쁨을 느끼지만 루틴이 조금이라도 어긋나는 날에는 세상이 무너지는 좌절을 경험합니다. 이는 중수에게 피할 수 없는 감정의 롤러코스터입니다. 하지만 시간이 지나 고수가 되면 그 어떤 상황에서도 여유롭게 대처할 수 있는 능력을 얻게 됩니다. 계획한 루틴대로 되지 않더라도 여유롭게 대안을 찾고 짧은 시간 안에 효율적으로 운동을 마칠 수 있습니다. 고수가 되기 위해서는 반드시 중수의 시간을 통과해야 합니다. 그 시간을 거쳐야 비로소 고수의 단계로 더 나아가 엘리트의 경지로 나아갈 수 있습니다. 엘리트는 어떤 장애나 방해물이 생기지 않도록 환경 설정을 할 수 있는
실력을 가지고 있습니다. 그래서 거의 매 순간 자신의 여유를 유지할 수 있는 상태입니다. 나는 오랫동안 물 흐르듯이 자연스럽게 살아가는 법을 수련해 왔습니다. 파도가 몰아칠 때 그것에 저항하지 않고 그 파도를 타는 여유를 가지려고 노력했습니다. 하지만 쉽지 않습니다. 작은 일에도 흔들림에 저항한 나를 발견하곤 합니다. 그럼에도 불구하고 오늘도 힘을 빼고 자연스럽게 내려놓는 연습을 합니다. 그것이야말로 내 삶을 단단하고 유연하게 만드는 과정임을 믿으며 이렇게 했는데요. 오늘은 아무래도 영상을 하나 만들 거기 때문에 이렇게 한번 제가 쓴 글을 읽어봤습니다. 네, 수고했어요, 아이린님. Good job, 아이린. Thank you. I'm so proud of you.